Սիրելի բարեկամներ, Նյու Յորքում տեղի ունեցող United Solo թատերական փառատոնին այս անգամ իր մասնակցություններ բերել Մոսկվայի հայկական թատրոնի դերասանուհի Zita Badalyan-ը։ Հրավիրում եմ ձեզ դիտելու մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ Every year in the fall, an annual international theater festival takes place in New York City's Theater Row for solo performances known as United Solo. During this year's festival, Moscow's Armenian theater took part with the play entitled The Human Voice, written by French writer and filmmaker Cocteau, and performed by the talented actress Zita Badalyan under the direction of Slava Stepanyan. The history of the Moscow Armenian theater is rooted in the early 1920s, when an Armenian theater drama studio began to operate in the house of a well-known Armenian benefactor, Count Lazarev. The studio was headed by Suren Khachaturov, who was the elder brother of composer Aram Khachaturyan. Subsequently, the theater opened on May 31, 1922. Special role in the development of the Armenian theater and work with the actors belonged to legendary Armenian director Yevgeny Vakhtangov. Subsequently, the theater was headed by Vakhtangov's student Ruben Simonov, who presented 5 performances: Uncle Bagdasar, Eastern Dentist, and Highly Respected Beggars by Hago Paronyan, as well as Pepo and Khatabala by Gabriel Sundukyan. Cultural and educational life in the House of Lazarev was in full swing and evolved until 1952, when it was savagely interrupted by the efforts of Lavrenti Beria, security of state of the Stalinist regime. The new chapter of the theater began in 2002, exactly 50 years after closing by the disciple and companion of Sergei Parjanov, theater director and actor Slava Stepanyan. He has recreated the studio and the theater at the Lazarev's house, keeping the contribution of our great ancestors alive and carrying on with the tradition of the original studio. Today in the repertoire of the theater includes 10 performances. Many of them are laureates and diploma winners of various international theater festivals. The theater has performed in many countries, including France, Scotland, Germany, the United States, Armenia, Georgia, and in various cities of Russia. Առաջին միտքը որ ծնվեց հայկական ինչ ասես կար, բարի խմբեր, դիզայն, նկարչական խմբեր, եւ ամեն ինչ կար համարյա սիրողական խմբեր, որոշեցի առաջարկություն արեցի դեսպանատան աշխատակիցներին թատրոն բացել։ Նրանք մտածեցին, որ դա կլինի ընդամենը սիրողական մի հատ խումբ, թույլ տվեցին, բայց որ տեսան, որ սկսեցին մեզ մոտ գալ գիտիսիվ, գիկի, շուկայի, շեպկայի, ցիրկավոյ ուսումնարանի դասախոսները, պրոֆեսորները սկսեցին ակտիվ դասավանդման process սկսվեց եւ շատ հետաքրքիր երիտասարդություն հավաքվեց, Ացին սկսեցին լուրջ վերաբերվել, երբ Սմբատյանն էր, երբ դեսպաներ, նա տվեց հսկայական տարածք 500 քառակուսի մետր Լազարյան Ճեմարյանի շենքում, դա մեծ թևեր տվեց եւ մենք շատ ակտիվ սկսեցինք աշխատել, ընդամենը 3 տարի անց արդեն քաղաքապետարանը Մոսկվայի հետաքրքրեց մեզանով եւ Տիկին Շվեցովան, նախկին մշակույթի եւ սոցիալական հարաբերությունների մինիստրը, նախարարը եկավ մեզ հետ հանդիպում կազմակերպեց, եկավ տեսավ մեր ուժերը եւ այդ օրվանից սկսվեց շատ լուրջ վերաբերմունք թատրոնի նկատմամբ եւ ընդամենը 3 տարեկան թատրոնը 2005 թվականից սկսեց ակտիվ մասնակցել Բարիզբունի իմաստով բոլոր միջազգային փառատոներին. The play The Human Voice, written by Cocteau in 1930, is a story of suffering and meaningless of life of a woman once madly in love, then abandoned. Actress Zita Badalyan, with expressive body language and amazing deep eyes, begins her monologue with a calm voice, which is gradually replaced by a cry of despair and abject aloneness and hopelessness. The world has collapsed and life has lost all its meaning. The actress presents a performance from the depth of her soul, revealing its hidden spots. Մերսերը շատ բաների դեմ էր գնում, պետք էր դիմադրել, հրաժարվել 5 տարվա երջանկությունից, կամ այս կննդունել, ես երբեք չէի մտածում կյանքս դասավորել, և շատ թանկ եմ վճարում անգնահատելի երջանկության համար, անգնահատելի, դու սխալվում ես, դու սխալվում ես, ես իմ արժանին եմ ստացել, ես ուզում էի խենք լինել, և խենքի պես, երջանիկ։ Մոսկվայի հայկական թատրոնը ինձ համար ուղղակի դա տուն է, ընտանիք է, որտեղ ես կարող եմ բացվել բոլոր իմ
ուզած չուզած ասել բոլորիմ էմոցիաներով կիսվել իմ գոլեգաների հետ, իմ եղարվեստական ղեկավարի հետ, Slava Stepanyan-ի հետ, որը ինձ այդ հնարավորությունը տվել է, որովհետև շատ կարևոր է Մոսկվայի հայկական թատրոնում ատմոսֆերան, որովհետև արվեստը շատ յուրահատուկ եւ շատ նուրբ երևույթ է։ The supporting role played by Alexei Samoilov is silent, containing no monologue, but the actor superbly and eloquently expressed a vivid impression that contributed to the psychology of the main character. This performance has taken place in different countries at several international festivals, and everywhere the actress received considerable attention from both the audience and the press, and winning several highest awards. The New York audience left the theater very impressed by the performance, with hopes of meeting Moscow Armenian theatrical group and the talented actress Zita Badalyan again. I really enjoyed the performance of Zita. I found her very expressive and very connected with the play. I personally know the play, so I don't speak Armenian, but I could connect with her a lot, and I think she did a great job, and I'm really happy I came to see the show. I'm very happy also of being here today and enjoying the performance. It's a play that we know well because we performed it here in the festival last year, and it was very emotional to see another perspective coming from another culture, another type of performance of how to approach Jean Cocteau's play. So I found the actress was like very involved in the work, and I was very shocked of her doing. So thank you very much for bringing this performance here. Այս ներկայացումը ինքնին շատ դժվար ներկայացում է, առհասարակ մենախոսությունը դժվար է եւ որքան դժվարությամբ կրնաս ժողովուրդը բռնել, քրավել եւ այլն, բայց մեկ վարյան չցանցրացանք, մեկ վարյան չդադամսեցանք եւ ծայրե իծայր ամբողջ ներկայացումը դարավ փայլուն ցևով։ Ոչ